Ciao, ragazzi. Time to learn some Italian. Let's see, I need to open Notepad. My computer updated, so I have to restart everything. Connected. It looks like it's been kind of going for 6 minutes. Mi dispiace, old guys in technology. All right, let's find Lettura, not Grammatica yet. Di lettura. Adesso vedrai sullo schermo un piccolo paragrafo che parla del profilo social di uno dei musei più visitati al mondo, la Galleria degli Uffizi a Firenze. Metti in pausa per leggere il testo, ma attenzione, non leggerlo troppe volte, altrimenti potresti confonderti. Poi prova a rispondere ad alcune domande e anche associare alcune parole del testo ai loro sinonimi. Non ti preoccupare perché come sempre vedrai tutto sullo schermo. Dai, iniziamo! Metti in pausa e riprendi il video quando hai finito di leggere. Iniziamo! All right, gli Uffizi di Firenze conquistano TikTok e divertanto e museo sociale sulla piattaforma più seguita al mondo. La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze. La Galleria is a big mall, big center, from what I understand, from what I've picked up on my lessons in Florence, I guess. Firenze, I think that's Florence. Ci sono tantissimi per importi di Chile. I should be reading this out loud. I'm not. I'm just reading it. Let me start over. La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze ed è uno dei musei più importanti al mondo. Ci sono tantissimi opere importanti di Raffaello e Botticelli, tra cui il suo capolavoro, La Primavera.
Durante la pandemia, il museo ha deciso di aprire un account TikTok per avvicinare i giovani al mondo dell'arte. In poco tempo hanno raggiunto migliaia di nuovi follower e migliaia, is that a million? E ora hanno superato i 100.000. Gli uffizi sono ufficialmente il museo, poi seguito sul social network e in seconda e terza posizione abbiamo il Metropolitan Museum di New York e il I don't know how you say the museum in Amsterdam. Rispettivamente. I guess it was in third place among followers of museums. Behind him, the Met and the place in Amsterdam. Contribuito al successo il tour virtuale organizzato nell'estate del 2021 condotto Martina Socrate, 22enne TikToker, italiana diventata famosa grazie al suo talento per il doppiaggi comici. Il tour è stato condotto in maniera leggera e ironica, stili di comunicazione sociale del profilo del museo. Infatti, se visitiamo la pagina, troviamo diversi video divertenti che uniscono i trend del momento alla bellissima opera dell'arte presenti nel museo. Per esempio, ci sono video di statue che ballano e cantano. Le canzoni del momento. Quindi lo scopo non è solo insegnare l'arte, ma soprattutto fare ridere. È stata importante anche la partecipazione di grandi influencer come Chiara Ferragni, prima influencer italiana di moda, ad aumentare al
popolarità del museo. Grazie a questo sforzo digitale, il museo ha conquistato I ragazzi nella fascia quadici 20 anni che ha contribuito ad aumentare il numero di visitatori giovanissimi. I'd say the gallery is an official museum in Firenze, and it's one of the most important museums in the world. There have been important operas there by Raphael and Botticelli. Including his La Primavera. During the pandemic, the museum had decided to open a TikTok account. Avvicinare il Giovanni al mondo dell'arte. Something about the world of art. In a short time, I think they had 1 million followers, and had 100,000 superatos. And a superato, 100,000. Oh, they were getting 100,000 views an hour? Is that the deal? The official museum... the museum's official TikTok channel, I guess, TikTok account, was, I think it was in the second or third position behind the Met and the one in Amsterdam. There was a virtual tour in the summer of 2021 conducted by Martina Scarate, who was a TikTok influencer or comedian or something. That really added to the channel's popularity. Il tour stato condotto e maniere communication. Infatti, I'm not sure what that is, but if you visited the page, there were various videos about the museum, about singing, dancing, I guess opera and ballet, right? And then you could learn about the art. And I guess Chiara Ferragni is a influencer grande.
one of the leading influencers in the Italian world, who I guess did something with the museum. And I guess really boosted the I'm getting that they boosted the popularity with 14 to 20-year-olds in the 14 to 20 demographic. And got a lot of visitors, kind of the teenage visit age, school age, high school age visitors to visit the site. So that is what I get out of that. Now let's see what the questions are. Il museo ha aperto un account su TikTok prima della pandemia, vero o falso? They opened the account during the pandemic. So if the question is that they first opened the account during the pandemic, it's true. If they opened it at the beginning of the pandemic, I think it's false. But I'm going to go with Vero. Falso. Il Rijksmuseum di Amsterdam è al terzo posto dei musei più seguiti su TikTok, vero o falso? See, now I'm not exactly sure. The Met, I think, is number one. And I kind of got the idea that the Galleria was either in second or third place behind the Met, and this museum was in the other place. I'm going to go with false. I think the Galleria was in second place, and the Amsterdam Museum was in third place. But I'm going with that's a close call. Chi ha condotto il tour virtuale del museo nel 2020? Chiara. The virtual tour was with Martina Scarati. She did the virtual tour. In 2020. So that would have been at the beginning. That would have made answer one true. And then this one is the influencer that I think boosted the popularity with the 14 to 20 demographic. So I'm going to go with C for the answer to this one. Ferragni, Raffaello, Martina Socrate. Il profilo social del museo serve principalmente a insegnare la storia dell'arte, vero o falso? Yes, I think that's true. Vero. Falso. Associa le parole del testo con i sinonimi. Leggi la frase del paragrafo per capire il contesto. Metti in pausa per fare l'esercizio con calma. Oh, this is exercise 2. What the hell, I'll do this one too. Ci sono tante messe opere importanti di Raffaello e Botticelli tra qui il suo capolavoro di primavera.
All right. So we got to figure out what these words mean. Right? La primavera durante la pandemia il museo ha deciso di opera. See, here it says during the pandemic, they made the decision to open their TikTok account. Per avvicinare I giovani al mondo dell'arte. Capolavoro. I think Capolavoro is Lavoro Pubelli. Pubello. Portore più vicino. Piacevoli. Chile. Impegno. Sforzo. All right, I'm going to go with one, two, three, four, five, six. Talento, I'm going to go with Ficilli and Piacevoli. So I'm going to make 3E. The ability to do good things. Is that what B says? I'm going to go with 2 and B being a match. I'm going to go with 1 and C being a match. Il tuo stato condotto e maniera leggera e ironica. Grazie a questo sforzo digitale. Ciao, Lorenzo. Got D, A, D, and F. A, D, and F. Cozy. Aura. Maniera. Leggera is to read. Is ironica.
Leggera Ironica. I'm going with ironic, meaning something like comical. But that may not necessarily be right. No, sto bene, but ma non capisco molto? Non molto capisco? Let's see, for impegno and modo. I'm going to go with 4 being A. Whoops. Wrong A. That A. 5 being F. And that will leave 6 to be D. D. Uh-oh. Stop that. D. All right, this is exercise 2. So it's not actually 5. And we will just go like that. All right, I'm going to leave that alone for now. Ironically, I felt better about doing the B1 test than I do about doing this one, and I don't know why. No, I was just I get the gist of what the paragraph was talking about. It's talking about the Galleria and how the Galleria started a TikTok channel during the pandemic. But there's a lot of that vocabulary that I can get the gist out of, but when I have to do a direct translation, I don't know that much. So, 25, this is Linguify. Let's see, I want to make sure everybody gets credit. This is Teacher Stefano, Learn Italian with Teacher Stefano. I think I have that linked in the description. Let me do this. Copy the link and put it over here. This guy, I really like this guy. If you're learning Italian, this is a good channel to follow, because when he speaks slowly and clearly and really articulates everything. So it makes it really easy to keep track of what he's saying. Even if you're not picking up every word, you hear every word. It's not like a lot of the channels, where they'll run all the words together. And then let me link this one again. And then Linguify has this course, All Italian in 100 Lessons. And every so often they'll group them, like the next one in line, video 32 in this playlist, is probably 20 or 21 to 25. So I'll skip over that and go on to 26 because we're doing them T5. one at a time. 25. But this, I like this. 25.
I like listening to In this. the city. In città. In città. In città. Except that guy always puts vowels on the end of all his words. So he says in la città. In città. I would like to go to the station. Vorrei andare alla Vorrei stazione. andare alla stazione. One of the things I can't do yet is in Rosetta Stone. It will if they want me to repeat and it's 3 to 5 words, I can usually get it. But if sometimes they'll want me to repeat 2 sentences, it's like there's no way. I'm going to hear it and then be able to parrot it back. Not yet. I need to sit down and I've set Rosetta Stone up on my other computer to just do the listening and speaking, and I don't yet spend enough time actually going through that. But I need to do that. Because reading, you have time when you're reading, you always have time to process it, and then you have all the other words that you're looking at to kind of get the gist of what's being talked about. But when you're listening and speaking, you don't have that time. And that's what makes it really hard. Vorrei andare alla stazione. Vorrei andare alla But, as I've said, in 17 years, I'll have this down. stazione. I would like to go to the airport. Vorrei andare all'aeroporto. Vorrei andare all'aeroporto. Vorrei andare all'aeroporto. I would like to go to the city center. Vorrei andare Vorrei in andare centro. in centro. Vorrei andare in centro. Vorrei andare in centro. How do I get to the station? Qual è la Qual strada è per la la strada stazione? per la La stazione? strada. Qual Qual è la strada per la stazione? stazione? How do I get to the airport? Qual è la strada per l'aeroporto? So how this actually translates is what streets do I take to get there? Right? Qual è la strada per l'aeroporto? Qual è la strada per l'aeroporto? How do I Quale strada? Quale la strada? I guess is how do I get to? Quale la strada per il centro? Quale la strada per la stazione? Per l'aeroporto? Per il centro? get to the city center? Qual è la strada per il centro? Qual è la strada per il centro? I need a taxi. Ho bisogno di un taxi. Taxi. Ho bisogno di un taxi. I need a city map. Mi serve una piantina della città. Piantina. I thought a map was a cartina. What's the difference between a piantina and a cartina? I know who knows. Let me phone a friend.
Cartina and piantina are both Italian nouns related to maps, and they are used slightly differently. A cartina typically refers to a smaller folded map, often used for navigation or reference purposes. Piantina specifically refers to a floor plan or layout map, especially of a building, room, or area. Usually shows the arrangements of rooms, features, and facilities within a structure. All right, how are they using it here? I need a city map. Let's see what Google Translate says. Let's flip those. Mi serve una mappa del città. Okay. So Lorenzo, what do you use when you need a city map? Do you use Mappa, Cartina, or Piantina? Google Translate sends me to Mappa. Mi serve una mappa della città. Linguify has Piantina, but in Rosetta Stone, in the milestone where the artist needed to get to the gallery for the art exhibit, it was a Cartina. You use Mappa. Okay. Would you use Cartina at any point, or would you always use Mappa? Okay. But Piantina is more like a blueprint. It certainly sounds like it, doesn't it? We've talked a few times about how the French will go and purge all of that out of their language every so often. There's a lot to be said for that. Mi serve una piantina della città. Mi serve una piantina della città. I need a hotel. Mi occorre. Mi occorre un albergo. Un occorre. I still can't do that. Occorre. Mi occorre un albergo. But I almost feel like it's getting blueprint. I almost feel like it's getting easier to do the R thing, but certainly it's not. It doesn't flow. Mi occorre un albergo. It still sounds like I'm forcing it to happen. Mi occorre. Mi occorre un albergo. Mi occorre un albergo. Mi occorre un albergo. Occorre. I would like to rent a car. Vorrei noleggiare una macchina. Vorrei noleggiare una macchina. Vorrei noleggiare
una macchina. Noleggiare. Vorrei noleggiare una macchina. Vorrei Here is my noleggiare. credit card. Ecco la mia, Ecco mia la mia carta di carta di credito. credito. Ecco la mia carta di credito. Here is Io pago in contante. Ecco la mia patente. my license. Ecco la mia patente. Ecco la mia patente. What is there to see in the city? Cosa c'è Cosa da c'è da vedere vedere in città? Vedere. Cosa c'è da vedere in città? Cosa c'è da vedere in città? Go to the old city. Vada nel centro Vada nel storico. centro storico. Vada nel Vada centro nel storico. centro storico. Go on. That's like historic, right? The historic area? Storico. Go on a city. And I guess you wouldn't use vecchio in that context of old. Right? Faccio un giro della città. Giro. Tour. Faccia un giro della città. Faccio un giro della città. Giro is a tour. Gira is to turn, right? It's going to take me 17 years. That's my go-to time frame. But my city to refer to the Vecchio Paese, that's like old country, right? But it still is the old part of town. Faccia un giro della città. Go to the Okay. Vada al porto. harbor. Vada al porto. Vada al porto. Go on a harbor tour. Faccia un giro al porto. Faccia un giro al porto. Are there any other places of interest? Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? Stop. Quali attrazioni turistici ci sono ancora. Quali attrazioni turistica ci sono ancora. Quali attrazioni turistica ci sono ancora?
Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? And she just rattles it off like it's nothing. All right, this is the 20 to 21, the 21 to 25 section, so we're going to skip to the 26. But put that off until tomorrow. Let's do some busu. That's the thing I'm finding with Italian. It doesn't mean what it means. It means what all the words around it mean. And the same word will mean different things. And I guess it keeps your word count and the size of your dictionary down, but I still want this to say andiamo. Pronto? Sono Lucio. C'è Anna? Pronto, sono Lucio. C'è Anna? Chi parla? Chi parla? Chi parla? Chi parla? How did you say it? Chi parla? Posso parlare con Francesca? Posso parlare con Francesca? Sì, un attimo, per favore. Con Francesca. Sì. Sì, un attimo, per favore. Sì, un attimo, per favore. Attimo. Ti richiamo. Ciao. Ti richiamo. Ciao. I will call you back. Paolo calls on the phone, but you can't talk. What do you tell him? Ti richiamo. Ciao. Ti richiamo. Ciao. Ta-dum. Oh, we're going to have a festa di compleanno next. Pronto, sono Pina. C'è Clara? Sì, te la passo. Sì, te la passo. Pronto? Ciao Pronto? Paolo, sono Giorgia. He is not. He Buongiorno, just picked up posso the parlare phone. con Massimo? Chi parla? Sono Paolo, un amico. Chi parla? Ok, ti richiamo. Ciao ciao. Ti richiamo. Ciao ciao. Buongiorno, posso parlare con Massimo? Buongiorno, posso parlare con Massimo? Ciao Giorgia, sì, Michele è in casa. Te la passo? Ciao Giorgia. Sì, Michela è in casa. Ciao Giorgia, sì, Michele è in casa. Te la passo? Te la passo. Choose the word that means to call again. Senti, poi richiamare più tardi. Ti richiamo. Ciao. Ti richiamo. Oh, is there only one C in richiamo? There's only Va one bene, C in ti richiamo. richiamo. Ciao ciao. He said it twice. Like the dog, a chow chow. Pronto?
Sono Pronto? Giovanna. Sono Giovanna. Posso parlare con Claudia? Posso parlare con Claudia? Pronto? Sono Paolo. C'è Stefano? Pronto? Sono Paolo. C'è Stefano? Ta-dum! All right, we'll do one more lesson just to finish off the challenge. Learning expressions with fare. Whoop. Oggi è il mio compleanno. Oggi è il mio compleanno. Faccio 35 anni. Faccio 35 anni. 35. Oggi è il mio compleanno. Faccio 35 anni. 35. Oggi è il mio compleanno. Faccio 35 anni. Fare gli anni. 35. Fare gli anni. Oggi faccio 30 anni. Fare una torta. Fare una torta. Facciamo una torta perché domani è il nostro compleanno. Today we're making a cake because tomorrow is your birthday, our birthday. How is it are they twins? Maybe that's how it's our birthday. Tomorrow's your birthday. Complete the sentence. Domani io faccio maggio. Maggio's May. Faccio gli anni. Fate una torta. It's got to be faccio gli anni. Faccio maggio doesn't exist, but you can say faccio gli anni e maggio. Yeah. With voi you use fate. Fare una festa. Fare una festa. Facciamo una festa per il tuo compleanno. Facciano una festa. Fanno 50 anni. They turned 50 with that one, and they're having a party with that. Domani è il compleanno di Giada e fa una festa. Domani è il compleanno di Giada e fa una festa. No, he doesn't mention a cake at all. È il compleanno di mio fratello. Gli voglio fare un regalo. It's his brother's birthday. È il compleanno di mio fratello. Gli voglio fare un regalo. Yeah, they're going to have a party. Oh, a gift. That's right. Regalo's gift. Fare un regalo. Festa's party. Fare un regalo. Fare regali è sempre difficile per me. Giving the gift isn't difficult. Sometimes figuring Facciamo out un what regalo to give a is, papà. though. Facciamo un regalo a papà. A papà is for your dad. A papa is for the Pope, right? Domani è il compleanno di Chiara, ma non ho molti soldi. Le puoi fare una torta. Yeah, she's going to make it. There's the cake. Cake finally rolled into this. Facciamo una foto prima di mangiare la torta. Facciamo una foto prima di mangiare la torta. Got to take a picture before Fare you eat una it. foto. It's otherwise gross. Fare una foto. Mi puoi fare una foto.
There are many other expressions that we say with the verb fare. Try using it and see if the Buso community will correct you. Fare sport, fare yoga, fare un foto. Giulia fa una foto. Giulia fa ventotto anni, right? Domani è il compleanno di Giorgio. Gli faccio una torta e anche un regalo. She does that. Oggi faccio 29 anni. 29 anni. Ta-dum. Yeah, you say Babo for dad, right? I was watching a video on what was the channel? Was it Learn Sicilian or was it Sicilian History? Yeah, Unlearning Sicilian. I think. Sì. Shush. Was it this one? Or was it the meta? The meta. What the hell was his name? It'll come to me. Let's see if it shows up here. I was watching this other guy. It was the metamorphian or meta something or other. Hey, that's me. Go figure. And I think it was the other guy. What the hell was his channel? Oh, Metatron, that's him. This guy. Subscribe to him too. I was watching one of his channels about because he's from Palermo, and he talks about the differences between Sicilian as either a language or a dialect and Italian. And
he said even on Sicily, yeah, the Metatron, that's him. I finally found him. If I had looked over there, I would have found him a lot sooner, though, right? But he said even on Sicily, there's 12 different dialects of Sicilian. And so if you're up in Palermo, you speak Sicilian one way, but on the southwest side of the island, you speak it differently. And then I guess the east side speaks it completely differently from all that. So, and I get the idea to Lorenzo's point about Papa and Babbo. I get the idea that even across Italy, Italian is spoken differently depending on where you are in the on the island. But I did load this into Who's It's, and it does speak to me. At least it eventually does. It doesn't Per tend qualche to do istante, io e Pieta restiamo a osservare la scena del nostro mentore che cerca di tirarsi su dalla poltiglia scivolosa prodotta dal suo stomaco. La puzza di vomito e di superalcolici da 2 soldi mi fa quasi venir su la cena. Ci scambiamo un'occhiata. Evidentemente amici non è un granché, ma Effie Trinket ha ragione su una cosa. Una volta che saremo nell'arena, lui sarà tutto ciò che avremo. In una sorta di mutuo accordo, Pieta e io prendiamo ciascuno un braccio di Amici e lo aiutiamo a rimettersi in piedi. Except it does it really fast. Why did it do that? What page was I on? Oh yeah, 97, there we go. Oh no, I wasn't. That's chapter 8. What the hell page was I on? How did it put me at the beginning when I did that? What a pain in the butt. I think I'm at late page 50, wherever chapter 4 is. All right, almost there. So I got it to speak to me. Although, there we go. If it somehow throws me to the beginning at the every time I do it, that's going to be a pain in the butt. Oh, it doesn't want me to train the mic. All right, cool. All right, let's do some reading like a 3-year-old. Oops, wrong one. I want to make this bigger. Nope, I don't want to search. There we go. All right. Per qualche istante io e Pita restiamo a osservare la scena del nostro mentore che cerca di tirarsi su dalla portiglia scivolosa prodata dal suo stomaca.
La puzza di vomito. I think I did this yesterday, but I'll do it again because what the hell. La puzza di vomito e di super alcolici. Da 2 soldi. Uzza di vomito e di superalcolici da 2 soldi mi fa quasi venir sulla cena. Ci scambiamo un'occhiata. Evidentemente amici non è un granché, ma Effie Trinket ha ragione su una cosa. Una volta che saremo nell'arena, lui sarà tutto ciò che avremo. In una sorta di mutuo accordo, Peeta e io prendiamo ciascuno un braccio di amici e lo aiutiamo a rimettersi. Why does it go to the beginning though? And why does it not just read the highlighted part? Superalcolici. Superalcolici. La puzza di vomito e di superalcolici da 2 soldi di fa quasi venir sulla cena. Ci scambiamo un'occhiata. Evidentemente, Hamish non è un granché, ma Effie Trinket ha ragione su una cosa. Una volta che saremo nell'arena, lui sarà tutto ciò che avremo, in una sorta di mutuo accordo. Peeta e io prendiamo ciascuno un braccio di Hamish e lo aiutiamo a rimettersi in piedi. O inciampato. O inciampato. Chiede Hamish. Che puzza. Si passa la mano sul naso cospargendosi la faccia di vomito. Oh no, that's panna. I was thinking that something about the whipped cream, but it's not. Ti riportiamo in camera tua di Cipita. Date una ripulita. Un po' guidandolo e un po' sorgendolo. Riportiamo Hamish nel suo scompartimento. Visto che non possiamo proprio metterlo sul copriletto ricamato, lo trasciniamo nella vasca da bagno e apriamo la doccia. Lui se ne accorge appena. Va bene, mi dici Peeta. Ora ci penso io.
Buonanotte, grazie mille per guarda. Hasta mañana. Vor Vendiamo domani? Was that it? Yeah. Bene dico. Posso mandare qualcuno di Capital City ad aiutarti. Ce n'è un sacco sul treno. Gente che cucina per noi, che ci serve, che ci sorveglia. Il loro lavoro è prendersi cura di noi. No, non li voglio intorno, replica Pita. Faccio un cenno con la testa e mi avvio verso la mia stanza. Capisco come si stenta Pita. Anch'io non sopporto la vista di tutta quella gente, però mandarli a prendersi cura di Hamish potrebbe essere una piccola forma di vendetta. Sto riflettendo sul motivo per cui Pita insista a occuparsena. Personalmente, quando all'improvviso penso, e perché è buono, proprio come è stato buono quando mi ha regalato il pane. Lydia mi fa fermare di botta. On page 45 when it throws me out. Uzza di vomito e di superalcolici da 2 soldi mi fa quasi venir sulla cena. Ci scambiamo un'occhiata. Evidentemente Amici non è un granché, ma è Fitching che ha ragione su una cosa. Una volta che saremo nell'arena, lui sarà tutto ciò che avremo. In una sorta di mutuo accordo, Peta e io prendiamo ciascuno un braccio di That just takes me to the beginning of the chapter, it sounds like. It doesn't just do what I highlight. That's kind of a pain in the butt. I'll have to see if there's settings in here. Un Pita Malark bueno e molto più pericoloso di un Pita Malark crudele per me. I buoni hanno un modo tutto loro di entrarmi nel cuore a metterci radici e non posso lasciare che lo faccia, Pita. Non dove stiamo
andando. Quindi decido che da questo istante e poi, col figlio del fornaio avrò a che fare il meno possibile. Quando arrivo nella mia stanza, il treno sta facendo una sosta lungo una banchina per fare rifornimento. Apro in fretta il finestrino, butto dal treno i biscotti che il padre di Pita mi ha dato e richiudo il vetro con un colpo secco. Basta con tutti I due. I think that's where we'd gotten this far last time. We'll get this far again this time. He colpisce l'erbe della massicciata che è cosparsa di denti di leone. Is Biscotti here the little cookies? Is this a packet of cookies? Maybe not. Il treno riparte subito a colgo quel immagina solo per un istante, ma mi basta. Mi basta per ricordare il dente di leone che vidi anni fa nel cortile della scuola. Avevo appena distolto lo sguardo dal volto contuso di Pita Malark, quando vidi il dente di leone e seppi che non tutto era perduto. Lo colsi con delicatezza di corsi a casa. Afferrai un secchio secco faccio afferrai un secchio e la mano di prim e mi diressi verso il prato. Sì, era punteggiato di quei fiori dalle corolle gialle. Dopo averli raccolti, andammo a cercare altri lanterno della Ricenzone, continuando forse per un chilometro finisce il secchio non fu pieno di foglie e stelle e corolle di dente di leone. Quella sera ci rimpensiamo di insalata di denti di leone e di resto del pane del fornaio.
And I will butcher some more of this tomorrow. All right, let's do the core lesson. Yeah, that'll be good. Uno, due, tre, quattro. Andiamo in barca a vela. Andiamo in barca a vela. In barca a vela. I'm going to guess. Oh, yeah, he's speaking. And this is we. We're going. I'm guessing barca a vela is a sailboat. L'uomo scia. Yeah, because this would have something to do with sciare, like this one does. I bambini sciano. I bambini sciano. La donna va in barca a vela. And that first one was either these because it was plural. And these are the only two that's plural. La donna va in barca a vela. Barca a vela's got to be a sailboat. Scia in montagna. Scia in montagna. Scia in città. Scia in città. Vanno in barca a vela vicino alla spiaggia. Vanno in barca di vela in vicino spiaggia. Vanno in barca a vela vicino alla città. Vicino alla città. Vicino alla spiaggia. Via in barca di vela in vicina alla città. Vanno in barca a vela vicino alla città. Vanno in barca a vela vicino alla città. Vivono nell'oceano. Vivono nell'oceano. It's got to be these because it's plural and they're in it. This is Lei nuota nell'oceano. Lei nuota nell'oceano. That's going to be her. Lui va in barca a vela nell'oceano. Lui va in barca a vela nell'oceano. Barca a vela. Lui va in barca a vela. Barca a vela. Barca a vela. A vela. Barca a vela. Barca a vela. There's a lot of vowels right in a row there. Lui va in barca a vela nell'oceano. Giocano nell'oceano. Giocano nell'oceano. Questa statua è su un'isola. Questa statua è su un'isola. Un'isola. Questa statua è su un'isola. Questa statua è su un'isola. La chiesa è su un'isola. La chiesa è su un'isola. È su un'isola. Un'isola. La chiesa è su un'isola. La chiesa è su un'isola. And they run this all together. È su un'isola. La chiesa è su un'isola. Questo paese è un'isola. Questo paese è un'isola. Va in barca a vela vicino all'isola. Vai in barca a vela vicino all'insola. All'insola. Insola. Va in barca a vela vicino all'insola.
Campeggia vicino all'oceano. Campeggia vicino all'oceano. Campeggio nel bosco. Campeggio nel bosco. Bosco's the forest, right? Campeggia in montagna. Campeggia in montagna. Sei sciatori. Sei sciatori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 barche a vela. 3 barchi a vela. 2 sci. 2 sci. 4 tende. 4 tende. 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 Sci. Campeggiano vicino al lago. Campeggiano vicino al lago. Campeggiano vicino al lago. La famiglia è accanto alle barche a vela. La famiglia è accanto alla barca a vela. La famiglia è accanto alla barca a vela. What? La famiglia è accanto alla barca a vela. La famiglia è accanto alla barca a vela. La famiglia è accanto alle barche a vela. Gli sci sono accanto alla tenda. Gli sci sono accanto alla tenda. Gli sci sono accanto alla tenda. La famiglia è nella barca a vela. 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 Questa barca a vela è veloce. Questi sciatori sono veloci. Questa barca a vela è lenta. Questi sciatori sono lenta. Questi sciatori sono lenti. Questi sciatori sono lenti. Sciatori. La chiesa è vicina all'oceano. La chiesa è vicino all'oceano. La moschea è vicina al parco. La moschea è vicino al parco. Il tempio è su un'isola. Il tempio è su un'isola. La sinagoga è nella città. La sinagoga è nel città. La sinagoga è nella città. Cerca un'isola. Cerco un'isola. Cerca un'isola. Cerca la sua palla. Cerca la sua palla. Cerca la sua palla. Cerca l'oceano. Cerca l'oceano. Cerca l'oceano. Cerca l'oceano. L'uomo va a cavallo. L'uomo va a cavallo. Gotta be him. I guess that's Vado a a guy. cavallo. Vado a cavallo. Tu vai in bicicletta. Tu vai in bicicletta. La donna va in bicicletta. La donna va in bicicletta. So I guess you use va, vari, for, which is to go, right? But you also use it to ride. In riding a horse or riding a bike, you use to go.
Va in bicicletta sulla spiaggia. Vai in bicicletta sulla spiaggia. Vanno a cavallo nel parco. Vanno Vanno a cavallo nel parco. Vanno cavallo, but it would be cavalli, right? Vanno I cavalli nel parco? Vanno a cavallo sulla spiaggia. Vanno a cavallo sulla spiaggia. Va in bicicletta nel bosco. Vai in bicicletta nel bosco. I bambini giocano nella neve. Vanno a cavallo sounds like many of them are riding a horse, not many of them are riding many horses. I bambini giocano nella neve. Yeah, vai in bicicletta sotto la pioggia. Pioggia. Va in bicicletta sotto la pioggia. Camminano sotto la pioggia. Camminano sotto la pioggia. Ha scritto nella neve. Ha scritto nella neve. Ora, che cosa farai dopo? Ora, che cosa farai dopo? Ora. Gotta be ora sciamo. Oh, andiamo in barca a vela. Those are my choices. I see it Ora now. sciamo. Che cosa farai dopo? It was all, Un caffè al bar. Berò un caffè al bar. Berrò un caffè al bar. Berrò. Ora, che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? E poi correranno. Oh, I see. Now we're skiing. What do you want to do later? Later we'll drink coffee at a bar. At a cafe. Now we're swimming. What do you want to do later? Or what are we going to do later? Andranno in bicicletta. E poi correranno. Andranno in bicicletta e poi correranno. Ora? Che cosa farete dopo? Because they're doing a triathlon. Ora andiamo in barca a vela. Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Su un'isola. Ceneremo su un'isola. Ceneremo su un'isola. Cereremo. Ci sono molti pesci. Ci sono molti pesci. Ci sono molti gatti. Ci sono molta
Molte biciclette. Is that tenta? Ci sono alcuni And sci. that's sci. Ci sono alcuni sci. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono alcune isole. Ci sono alcune isole. Ci sono alcuni gatti. Ci sono alcuni gatti. Ci sono molte tende. Ci sono molte tende. C'è molta acqua. C'è molta acqua. C'è molta acqua. Ci sono molti alberi. Ci sono molti alberi. Ci sono molti alberi. C'è molta erba. C'è molta erba. C'è molta erba. Ci sono molti fiori. Ci sono molti fiori. Ci sono molti fiori. Non c'è molta neve. Non c'è molto neve. Ci sono alcune barche a vela. Ci sono alcuni barchi. Ci sono alcune barche a vela. Ci sono alcune. It's this one. It's not. Ci sono molte barche a vela. Oh, ci sono molte barche a vela. Was this non? C'è molta neve. C'è molta neve. Ci sono alcune. C'è vento al parco oggi. C'è vento al parco oggi. C'è molto vento in spiaggia stamattina. C'è molto vento in spiaggia stamattina. Stamattina. C'è molto vento in spiaggia. Stamattina. Non c'è vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento in città questo pomeriggio. I guess vento is wind. Oggi. Non c'è vento oggi. Non c'è vento oggi. Oggi. C'è vento oggi. C'è vento oggi. Oggi. C'è molto vento. C'è molto vento oggi. C'è molto vento oggi. Nevicherà domani. Nevicherà domani. Really? Nevicherà domani. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Che cosa faremo? Potremo sciare. Potremo sciare. Potremo sciare. Non pioverà domani. Non pioverà domani. Potremo andare in bicicletta. Che cosa faremo domani? Che cosa faremo domani? Potremo andare Che cosa faremo domani? Potremo andare in bicicletta. Potremo andare in bicicletta. Potrai? A novembre. Potrai sciare a novembre. Potrai sciare a novembre. Potrai giocare con questo domani. Ci sarà vento? Non ci sarà vento. Potrai giocare con questo domani? Ci sarà vento. Potrai giocare con questo domani. Ci sarà vento. Potrai andare la prossima settimana. Potrai andare in bicicletta la prossima settimana.
Potrai andare in bicicletta la prossima settimana. Guida nella neve. Guida nella neve. Giocano a calcio sotto la pioggia. Giocano a calcio sotto la pioggia. Giocano nella neve. Giocano nella neve. Corrono nella neve. Corrono nella neve. Corrono nella neve. Nella neve. Vado a cavallo nella neve. Vado a cavallo nella neve. A cavallo. Con la mia nuova tenda. Vado a cavallo nella neve. Campeggio con la mia nuova tenda. Nuova tenda. Campeggio. Campeggio. Campeggio con la mia nuova tenda. Campeggio con la mia nuova tenda. Nuova. Nell'oceano. Vado in barca a vela nell'oceano. Vado in barca a vela nell'oceano. In montagna. Scio in montagna. Montagna. Scio in montagna. Scio in montagna. Non mangiare questo. Non mangiare questo. Non mangiare questo. Mangia questo. Questo. Mangia questo. Mangia questo. Non sederti lì. Non sederti lì. Non sederti lì. Siediti qui. Sedetti qui. Sedetti qui. Siediti qui. Non giocare lì. Non giocare lì. Non giocare lì. Gioca qui. Gioca qui. Gioca qui. Gioca qui. Non qui. Non sciare qui. Non sciare qui. Sciare qui. Qui. Scia qui. Scia qui. Qui. Nuota qui. Nuota qui. Non qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Nuotare. Qui. Non guidare qui. Non guidare qui. Guida qui. Guida qui. Qui. Campeggia qui. Campeggia qui. Non qui. Non campeggiare. Campeggiare. Non campeggiare qui. Campeggiare. Non campeggiare qui. Non campeggiare qui. I like the guy in the bear suit. La musicista porta i pantaloncini. La musicista porta i pantaloncini. Pantaloncini are shorts. Portano dei costumi da bagno verdi. Costumi di bagno are bathing suits. Portano di costumi di bagno verdi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Un costume da bagno da uomo. Un costume di bagno dell'uomo. Un costume da bagno da uomo. Un costume da bagno da donna. Un costume del bagno da donna. Un costume da bagno da donna.
Dei sandali da uomo. Dei sandali da uomo. Dei sandali da uomo. Dei sandali da uomo. Dei sandali da donna. Dei sandali da donna. Dei sandali da donna. Un asciugamano. Un asciugamano. Un asciugamano. Dei pantaloncini. Dei pantaloncini. Dei pantaloncini. Pantaloncini. Non ti mettere i pantaloncini oggi. Perché no? Perché farà freddo. Non ti mettere i sandali oggi. Perché no? Perché farà freddo. Perché farà freddo. Freddo. Costa $400 compri gli sci. Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. Costa $100 noleggiare una macchina per un giorno. You rent the skis. Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. You can buy the skis. Costa $400 comprare gli sci. Costa $400 comprare gli sci. $400 comprare gli sci. Costa $100 noleggiare una macchina per un giorno. Costa $100 noleggiare una macchina per un giorno. Costa $25,000. Costa $25,000 comprare una macchina. Costa $25.000 comprare una macchina. 25,000. Sono le 10. Noleggia gli sci per un giorno. Sono le 10. Noleggia gli sci per un giorno. Sono le 10. È lunedì. Noleggia una macchina per 2 giorni. È lunedì. Noleggia una macchina per 2 giorni. Sono le 6 di sera. Riporta gli sci. Sono le 6 di sera. Riporta gli sci. È mercoledì. Riporta la macchina. Riporta la macchina. È mercoledì. Riporta la macchina. Riporta. Riporterà la bicicletta. Riporterà la bicicletta. Riporterà la bicicletta. Riporterà la bicicletta. Riporta la bicicletta. Riporta la bicicletta. Riporta la bicicletta. Ha riportato la bicicletta. Ha riportato la bicicletta. Ha riportato la bicicletta. Riportato. Quanto costa al giorno noleggiare una bicicletta? Quanto costa al giorno noleggiare una bicicletta? Quanto costa al giorno noleggiare una bicicletta? Costa 20 sterline al giorno. La riporterò domani sera. La riporterò domani sera. La riporterò domani sera. La riporterò domani sera. Costerà 40 sterline. Costerà 40 sterline. Hai riportato gli sci? Ha riportato gli sci? Sì, li ho riportato ieri. Sì, li ho riportati ieri.
Hai riportato la macchina? Hai riportato la macchina? No, lo riporterò. Riporterò. No, la riporterò domani. No, la riporterò domani. Ow. Vorrei noleggiare degli sci. Vorremmo noleggiare degli sci. Vorrei noleggiare una bicicletta. Vorremmo noleggiare una bicicletta. Vorremmo noleggiare delle biciclette. Buongiorno, che cosa desiderano? Buongiorno, che cosa desiderano? Buongiorno, che cosa desiderano? Desiderano. Buongiorno, che cosa desiderano? Vorremmo andare in barca a vela. Pioverà, non andate in barca a vela domani. Vorremmo andare in barca a vela. Come sarà il tempo domani? Pioverà, non andate in barca a vela domani. Pioverà, non andate in barca a vela domani. Oh my God! Venerdì ci sarà sole e vento. Venerdì ci sarà sole e vento. Venerdì ci sarà sole e vento. Potremo noleggiare una barca a vela venerdì? Potremo noleggiare una barca a vela venerdì. Potremo noleggiare una barca a vela venerdì? Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il giorno. Sì, potrete Sì, potrete noleggiare una barca di vela per tutti i giorni. Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il giorno. Sì, potrete noleggiare una barca di vela per tutto il giorno. Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il giorno. Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il giorno. Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il giorno. Dove possiamo andare in barca a vela? Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare in quest'insalata a barca di vela. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare Potete andare a quest'isola in barca a vela. A quest'isola. Potete andare a quest'isola in barca a vela. Potete andare a quest'isola in barca di vela. Really? Potete andare a quest'isola in barca a vela. Che cosa dobbiamo portare? Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume del bagno and you already don't like Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume da bagno e gli asciugamani.
Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume da bagno e gli asciugamani. Portate il costume di bagno e asciugamani. Portate il costume di bagno e un asciugamani. Portate il costume di bagno e gli asciugamani. Portate il costume da bagno e gli asciugamani. The potata. Really? Only I got a 96. That's ridiculous. Oh, those last ones were terrible. That's what happens when I get all kinds of words all strung together. So, grazie mille. Vediamo domani. Arrivederci.